Is Kindiki's future with President Ruto guaranteed? Nyenye mumenipatia mungwana anaitwa Professor Kithure Kindiki. If there is one thing that sends shivers down the spines of Tharaka residents these days, it is not the morning chills. It is the uncertain political fate of one Kithure Kindiki, their own son. Alafu Mheshimiwa Rais, wakati unapanda juu, yule jamaa wetu si mbaya sana. Huyu professor. Nothing showcased their unease more vividly than President Ruto's recent stopover in their county. The message from the local leaders was as clear as Mount Kenya on a sunny day. And they had one word. Please, Mr. President, don't do to Kindiki what you did to Gashagua. Jana waliniambia nikuambie kwamba ulifanya kitu ya maana sana, ukakumbuka Nithi ambaye ilikuwa imesaulika, ukatupatia msaidizi wako kutoka hapa Tharaka Nithi ambaye ni Professor Kithure Kindiki. Na wamesema wamepima na wanasema naweza, na wamesema umuongezee kazi zaidi ili akuwe busy, asipata nafasi ya kupiga siasa. Si tulishangaa sana kusikia kuna mungwana alikuwa anakuitisha 10 billion ndio akae kukurudisha tena kama ati usikuwe one term president. Sisi hatutaki 10 billion. Ukipata bilioni kidogo tu kama 5 ya kutengeza Nithi bridge, hiyo imebarikiwa kwa sababu wewe unafanyanga ile vitu ambayo imebarikiwa. Na asante sana kwa sababu ya kukataa kupatia huyo mungwana 10 billion. Hata 1200 ungempatia, ungemwambia ende nyumbani akaombe Mungu ambariki apate mali yake. Tukifika hapo Mheshimiwa Rais, tukuhakikishie kwamba vile unaambiwa na watu wengine kwamba hapa ati macho ya Mount Kenya imeangalia pahali ingine. Tumeongea nao wangwana kuanzia juzi kabla hujakuja, na wamesema William Samoei Ruto is not one term president. Atafanya miaka 10 bila break. And that is why you are not campaigning right now. You are working. Na hiyo kazi ambayo unafanyia wananchi ndio itakufanya upate 10 bila break. Alafu Mheshimiwa Rais, wakati unapanda juu, yule jamaa wetu si mbaya sana. Huyu professor anaweza kuwa siasa apigi sana. Yeye ni kazi. Kwa sababu wewe ni mwanasiasa ule mzuri kupindukia. Kaa na huyu mungwana hapa anafanyanga siasa nusu na kazi nusu, ili you can get a good assistant to let the Kenya be able to know that you can be able to work. Na tusisemi ukisema kitu tofauti tutakufuata. Hata ukipiga kona tutakufuata tu. Lakini ukibeba yule jamaa tutakufuata kama tunakimbia kama gari la moshi. Now, why all the drama? Why the whispered warnings and side eyes from Kindiki's backyard? Well, you see, ever since President Ruto signed that surprise mystery handshake, the MOU with longtime rival turned ally Raila Odinga, things in Kenya's political kitchen have been, let's just say, spicy. According to reports in the corridors of power, President Ruto has been dancing more to Raila's beat than his own Hustler National playlist. And critics aren't keeping quiet. They claim Raila isn't just a guest at the table. He is now setting the menu, picking the chefs, and choosing who gets served. If you look at it now, as I told you, Gashagua will not be in power, will not be in control. Is he in control now? He's still the president. He is still the president, but a ceremonial one. All the demands Raila wants has been found. Raila has said, remove Kikuyus, I will put my people in the government. He's forced his way into the government, and he's calling shots. From cabinet appointments to juicy parastatal positions, Raila's allies have reportedly walked away with more government goodies than a Black Friday sale. The reason? Some political tea sippers suggest that Ruto owes his stay in State House to Raila's strategic alliance. Without Baba's blessings, they say,
President Ruto might have been back tending to chickens instead of chairing cabinet meetings. And in this Raila-Ruto bromance, where exactly does that leave Kindiki? You see, since Raila Odinga made his way to the government, he has been influencing major decisions. And if he apparently influenced Gashagua's impeachment, what makes you think he won't influence Kindiki's impeachment and put his own person on the deputy presidential seat? That is where Kindiki's allies are afraid that he might end up being dumped like a hot potato once he's outlived his usefulness the way Gashagua was dumped. Nataka nimshukuru sana huyu deputy wako. Mara anaonewa sana na anaonewa sana kwa kusema ukweli. You remember that bromance, the we ride together, we die together energy between Ruto and Gashagua? That went cold faster. Not long ago, after taking office, their partnership soured, culminating in Gashagua's dramatic political fall from grace, and a very public war over words that has kept Kenyans both amused and concerned after his impeachment. Nataka nimshukuru sana huyu deputy wako. Mara anaonewa sana na anaonewa sana kwa kusema ukweli. Lakini mimi namshukuru kwa sababu yeye ni shujaa. Hata watu wapige kelele namna gani, akitaka kusema maneno ile iko ngumu sana, anasema hajasoma sana. Ndio apate mahali ya kuhepa. Lakini huyu mtu anakaa kama mtu ambaye hajasoma kweli. So tunashukuru sana, asante sana kwa kunipokea hapa. Mimi nataka niwaeleze ya kwamba mimi sasa ni mtu ya jirani yenu hapa, na tutashirikiana, tutafanya kazi pamoja. A little longer than a few minutes later. Wale viongozi wote wafisadi, wale incompetent, wale viongozi ambao ni wezi, wale ambao ni wa ukabila na wale ambao ni wa ubinafsi hawana nafasi katika Kenya hii. Ndio mliona wale walikuwa wanajaribu hiyo biashara walitembea wakitembea. Still, President Ruto insists Kindiki is safe. In fact, he has painted Kindiki as a model deputy, loyal, hardworking, maybe even presidential material. Mimi nawashukuru kwa kunipatia huyu Profesa Kithure Kindiki. Huyu mungwana ni mtu wa bidii, ni mtu wa kujitolea, ni profesa amesoma, mungwana. Wapi nduru ya Profesa Kithure Kindiki jameni, watu wa Embu? But for many Kenyans, that's deja vu. They have heard this script before. The promises, the praises, the political about-face that President Ruto gave Gashagua. Eventually, all this went south and Gashagua was shown the door. Should Kenyans now trust President Ruto? Or should Kindiki trust his stay with President Ruto? What are your thoughts? Leave your thoughts in our comment section. That is it for now. Thanks for watching. Let's meet next time. Bye-bye.